Infinity Ahzee, a sign of dignity, taking action to develop the students. Rule 7. কোনো বাক্য নো সুনার, স্কার্সলি, হার্ডলি ইত্যাদি দিয়ে শুরু হলে নো সুনার, স্কার্সলি, হার্ডলি ইত্যাদিযুক্ত ক্লাসটির পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এবং অপর ক্লাসটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের হয়। তখন এক্ষেত্রে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে নো সুনারের বেলায় দুটি ক্লাসে মাঝখানে দেন, কিন্তু স্কার্সলি এবং হার্ডলি উভয় বেলায় দুটি ক্লাসে মাঝখানে হোয়েন বা বিফোরের যে কোনো একটি বসে। উদাহরণ: No sooner I enter the classroom than the students shouted. অ্যান্সারটি হবে No sooner had I entered the classroom than the students shouted. Rule 8. কোনো প্রিপজিশন যেমন ফর, অফ, অন, ইন, বাই, উইদাউট ইত্যাদি বা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ যেমন ইন রিগার্ড অফ, বিকজ অফ, ইন স্পাইট অফ ইত্যাদি এরপর ভার্বের আইএনজি ফর্ম অর্থাৎ জিরান ফর্ম হবে। যেমন Monica is not interested in to read Hindi novels. অ্যান্সারটি হবে Monica is not interested in reading Hindi novels. Rule 9. Mind, ought, cannot help, could not help, with a view to, look forward to, get, got, be used to, can't stand, it is no use, it is no good, prefer to, addiction to, devoted to, contribute to প্রভৃতির অব্যবহিত পরের ভাবটির আইএনজি যুক্ত ফর্ম হবে। উদাহরণ: I am looking forward to in the bracket to get your reply. অ্যান্সারটি হবে I am looking forward to getting your reply. Rule 10. As if বা as though দ্বারা যুক্ত বাক্যে দুটি অংশ থাকে। এরূপ বাক্যে প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে দ্বিতীয় অংশ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। আর প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তবে দ্বিতীয় অংশে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। তবে দ্বিতীয় অংশে বি ভার্ব থাকলে তা অয়ার হবে। সূত্রটি নিম্নরূপ: প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা পারফেক্ট টেন্স প্লাস অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো প্লাস পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আবার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্লাস অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দো প্লাস পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। উদাহরণ:
He talks as if অথবা as though he to know everything। অ্যান্সারটি হবে he talks as if বা as though he knew everything। রুল 11, সিন্স যখন কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় থেকে বা হতে। সিন্স দ্বারা যুক্ত বাক্যের দুটো অংশ থাকে। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্লাস সিন্স প্লাস পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। উদাহরণ, ইট ইজ 10 years since my sister born। অ্যান্সারটি হবে ইট ইজ 10 years since my sister was born। আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়, ইট ওয়াজ লং সিন্স আই সি হার লাস্ট। অ্যান্সারটি হবে ইট ওয়াজ লং সিন্স আই হ্যাড সিন হার লাস্ট। রুল 12, ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইমের যদি কোনো সাবজেক্ট থাকে তবে পরবর্তী ভার্বের পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। উদাহরণ, ইট ইজ টাইম উই টু লিভ দ্য প্লেস। অ্যান্সারটি হবে ইট ইজ টাইম উই লেফট দ্য প্লেস। নোট, তবে ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি কোনো সাবজেক্ট না থাকে তবে পরবর্তী ভার্ব ইনফিনিটিভ অর্থাৎ টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। ইট ইজ টাইম টু চেঞ্জ ইয়োর ব্যাড হ্যাবিটস। অ্যান্সারটি হবে ইট ইজ টাইম টু চেঞ্জ ইয়োর ব্যাড হ্যাবিটস।